రైట్. సో ఎస్ఐ మెయిన్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 1. సో ఈ పేపర్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మీరు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా చేయాలనేది. ఓకే, సో అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒకవేళ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు యూట్యూబ్లో చూసినట్టయితే చూసే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి పూర్తిగా గో త్రూ ద పేపర్. ఓకే, సో పేపర్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు గో త్రూ అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఇంకా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసే ముందు ఓకే రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. To the first one, an iron ore contains 25% of an alloy that has 90% of iron. So 25% of an alloy that has 90% of iron. ఒక గనిలో 25% ఖనిజం ఉండగా అందులో 90% ఐరన్ ఉంది. ఓకే, మిగిలిన 75%లో అసలు ఐరన్ లేదు. ఓకే, సో మొత్తానికి మనకు 60 కిలోగ్రాముల ఐరన్ వచ్చింది అని అంటే అసలు ఐరన్ మొత్తం గని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం. దీంట్లో 25%లో 90% ఐరన్ ఉంది. సో ఎక్స్లో 25%, ఆ 25%లో 90, అది ఎంత వచ్చింది మనకి? 60 కేజీలు వచ్చింది. 3 ముళ్ళు 3. x is equals to 800/3. 8/3 అని అంటే 2.66. 800/3 అని అంటే 266.66. Sohan walks 4/5 of his usual speed. స్పీడ్ 1/5 వంతు తగ్గింది అనుకోండి, టైం ఎంత పెరగాలి? 1/4 వంతు టైం పెరగాలి. ఆ 1/4 ఎన్ని నిమిషాలు లేట్ అయింది? 1/4 4 నిమిషాలు లేట్ అయింది. అంటే సాధారణంగా మీరు తీసుకునే సమయం ఎంత? 16 నిమిషాల సమయం తీసుకుంటారు. ఓకే, స్పీడ్ 1/x తగ్గితే టైం 1/x-1 పెరగాలి. అదే స్పీడ్ 1/x పెరిగితే టైం ఎంత తగ్గాలి? 1/x+1 తగ్గాలి. ఇది దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములా. A and B walk from X to Y, a distance of 27 kilometers at 5 km/h and 7 km/h respectively. B reaches Y and immediately turns back and meeting A at Z. See, XY నుండి XY మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? 27. A స్పీడ్ 5 కాబట్టి B ఇలా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి Aని ఇక్కడ కలుస్తాడు, Z దగ్గర కలుస్తాడు. అయితే X నుంచి Z కి మధ్యలో దూరం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, A Bల వేగాలు ఎంత? 5, 7. ఇది వాళ్ళ స్పీడ్ల నిష్పత్తి. వాళ్ళ డిస్టెన్స్ల నిష్పత్తి కూడా ఎంత కావాలి? 5:7 కావాలి. ఎందుకు? అవి రెండు సమానమైన టైం తీసుకుంటాయి కాబట్టి డిస్టెన్స్ రేషియో కూడా ఎలా ఉండాలి? 5:7. మరి మొత్తం అవి రెండు కలిసి ప్రయాణించిన దూరం 27, 27, 54 కాబట్టి అందులో ఏ ప్రయాణించిన దూరం 5 భాగాలు, మొత్తం 12 భాగాలలో. సో 54. 5/12 ఆఫ్ 54. 6 2 6 9. 45/2 అని అంటే 27.5 కిలోమీటర్లు. Anita invested a certain sum of money in the bank that is paid a simple interest. Simple interest ఇస్తుందంట. Grew to 240 at the end of 2 years. మీరు ఏదో కొంత అమౌంట్ పెట్టి 2 సంవత్సరాల తర్వాత చూసినట్టయితే అది 240. ఇంకొక 3 సంవత్సరాలు ఆగితే 300. సో 3 సంవత్సరాలలో పెరిగిన మొత్తం 60 రూపాయలు అయితే 2 సంవత్సరాలలో ఎంత పెరగాలి? 40 రూపాయలు పెరగాలి. అంటే x+40 అనేది 240. అంటే మనం మొదటగా బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన సొమ్ము ఎంత? 200 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాం. సో మన అసలు 200 రూపాయలు. The cost price of 20 articles is same as the selling price of X articles అన్నాడు.
అంటే 20 సిపి ఎక్స్ ఇంటూ ఎస్పి అంటున్నాడు. ప్రాఫిట్ 25% అంటే ప్రాఫిట్ 25 అని అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎలా ఉండాలి? 5/4 ఉండాలి. లేకుంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి? 25 అంటే 125 ఉండాలి. 25 నాలుగులు 25 5 24 80 80/5 ఎంత? 16. A does half as much work B in 3/4 of the time. టైంలు రెండు సమానమైనప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏని ఏనే అనుకుందాం. ఏ హాఫ్ వర్క్ చేయడానికి తీసుకున్న సమయం బి 3/4 వర్క్ చేయడానికి కూడా తీసుకున్న సమయాలలో సేమ్. ఇవి రెండింటిని ఎఫిషియన్సీ E1/W1 ఈక్వల్ టు E2/W2 తీసుకుంటున్నాం. A/B మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది? 2 క్యాన్సల్ అయితే 2/3. అంటే ఏ ఎఫిషియన్సీ 2 అయితే బి ఎఫిషియన్సీ 3, ఇద్దరి ఎఫిషియన్సీ కలిపి 5. 2 3 5 ఇద్దరు కలిపి 18 రోజుల్లో. ఎప్పుడు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ ప్రొడక్ట్ సేమ్ ఉండాలి. బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు? 5 18 90 అని అంటే 3 30లో కూడా ఎంత? దీన్ని సూక్ష్మీకరించవచ్చు కదా. ఇది ఎంత అవుతుంది మనకు? 5/4 అంటే 3 + 4/5 అవుతుంది. 19/5 అని అంటే 2 + 5/19 అవుతుంది. 38 అంటే 43/19 అంటే ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతే ఏమవుతుంది? 19/43 అవుతుంది. దీనిలో పెద్ద ట్రిక్ ఏం లేదు. హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో నేను మీకు టైర్ 1లో అంటే లైక్ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా నేను ముఖ్యమైనవి ఇచ్చాను. ఏంటివి? 30 60 30 45 60 45. ఒకే వైపు ఇరువైపులా సేమ్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇదేమవుతుంది? 2h/√3. ఇది 4h/√3 అవుతుంది. h into √3 minus 1, h into √3 plus 1, h into √3 minus 1/√3, h into √3 plus 1/√3 అవుతుంది. అంతేనా? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆ బోట్ ఈస్ రోవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ అ క్లిఫ్. ఎంత క్లిఫ్? ఆ కొండ యొక్క ఎత్తు ఎంత? ఆ పర్వతం యొక్క ఎత్తు, ఆ కొండ యొక్క ఎత్తు 150 మీటర్లు. అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద క్లిఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 60 నుండి 45 అవుతుంది. ఎన్ని నిమిషాలలో? 2.5 అని అంటే 150 నిమిషాలలో. అది ప్రయాణించిన దూరము 150 into √3 plus 1/√3. తీసుకున్న కాలము 150 సెకండ్లు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 1 + 1/√3. 1 - 1 ఓకే, ఎందుకనంటే సేమ్ సైడ్ కాబట్టి మైనస్. ఎంత అవుతుంది మనకి? 1 - 1/√3 అవుతుంది. ఆపోజిట్ సైడ్ అయితే మనం ప్లస్ తీసుకునే వాళ్ళం. Pune is a distance 560 from Hyderabad. A train starts from Hyderabad to Pune at 6 a.m. with a speed of 40 kilometers per hour. Another train starts from Pune to Hyderabad at 7 a.m. with a speed of 60 kilometers per hour. At what time two trains be పాయింట్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 6 AM 40 కిలోమీటర్, ఇది 7 AM దగ్గర 40 ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటి రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? 7 AM కి ఎగ్జాక్ట్లీ 520 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళ స్పీడ్స్ ఎంత? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కాబట్టి 100. 5.2 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. 0.2 అవర్స్ అంటే 5 hours 12 minutes అన్నమాట. సో 7 కి 5 hours 12 minutes అంటే 12 కి కలుస్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ. A person buys 16 railway tickets at 450. Each first class ticket costs 50 rupees and each second class ticket costs 15 rupees. Another lot of 16 tickets in which the present number
of first class and tickets of second class are interchanged will cost. ఒకవేళ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఓకే ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. నార్మల్గా మొత్తం ఎన్ని టికెట్లు కొన్నారు మీరు? ఎక్స్ ప్లస్ వై 16 టికెట్లు. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే 50 ప్లస్ 50x, సెకండ్ 15y ఎంత అవుతుంది మనకు? 450 రూపాయలు. నార్మల్గా అయితే ఇలా అవుతుంది, అంతేనా? దీన్ని మీరు 15తో చేసినా 50తో చేసినా ఓకే. 50తో చేశారనుకోండి డిఫరెన్స్ 30 ఏదా? 50తో చేశారనుకోండి 50 16 మైనస్ 9 50 ఇంటూ 7, y అనేది 10, x అనేది 6. ఓకే, ఇప్పుడు రివర్స్ చేద్దాం. 50ని 10తో మల్టిప్లై చేద్దాం, 15ని 6తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇది 90, ఇది 500. సో ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది మనకు అప్పుడు? 590 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఒకవేళ 50x 15y ఎంత ఇచ్చాడు మనకు? 450. 15y ప్లస్ 50x ఎంత ఇస్తాడు? ఇది మనం కనుక్కోవాలి, అంతే కదా? 15x ప్లస్ 50y మనం కనుక్కోవాలి. దీన్ని మనం ఒక k అనుకుందాం. చెప్పొచ్చా? యాడ్ చేస్తే 65 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై 450 ప్లస్ కే అని చెప్పొచ్చా? ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా మనం. ఓకే, 16 5లు 80, 16 6లు 96 ప్లస్ 8 వెళ్ళి 450 తీసేయండి, ఎంత వస్తుంది? 590 అయినా వచ్చేది. ఆ విధంగా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, Mr. Money invested amount of 12,000 at a simple interest at a rate of 10% per annum. Another amount simple interest 20% per annum. ఒకటి 10, ఇంకొకటి 20. రెండు కలిపి 14% వచ్చాయి. ఇది 6, ఇది 4. 6 పార్ట్స్ కి మీరు 12,000 పెడితే 4 పార్ట్స్ కి 8,000 పెట్టినట్టు. అంటే మొత్తం కలిపి మనం మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత? 20,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సో మొత్తం పెట్టిన సొమ్ము ఎంత? 20,000. మీరు ఒకవేళ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ వే చేసుకున్నా ఓకే, సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మాత్రం ఈ వే మీకు తెలియాలి. The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum ఎంత? 525 అంట. 10 మామూలుగా 10 2 years కి అని అంటే 10 ఫాలోడ్ బై 10 21 అవుతుంది. 21% అనేది 525 అయితే ఓకే, 20% ఎంత అవుతుంది? 21 25 20 25 500. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో పెడితే అదే సొమ్ము ఎంత వస్తుంది మీకు? 500 రూపాయలు వస్తుంది. సో అది ఈ విధంగా చేయాలి మీరు. The steamer covers the distance between two orbits in 4 hours in the direction of the current in the same distance covered in 5 hours when it moves against the current. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు ఎక్కువ టైం పడుతుంది? మీరు అగెయిన్స్ట్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో పోయినప్పుడు తక్కువ, అప్ స్ట్రీమ్ లో పోయినప్పుడు ఎక్కువ. కాబట్టి డిస్టెన్స్ సేమే కదా. డిస్టెన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు మనకు ఫార్ములా S1/S2 ఈక్వల్ టు T2/T1. ఇది ప్రతిసారి మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై, అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై. ఎక్స్ అనేది నిశ్చల నీటిలో పడవ వేగం, వై అనేది ఏంటి? ప్రవాహ వేగం అంటే బోట్ ఓకే, స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 4. పైన ఏం చేసుకోవాలి? అప్ స్ట్రీమ్ టైం తీసుకోవాలి, కింద డౌన్ స్ట్రీమ్ టైం తీసుకోవాలి. దీన్నే మనం ఎక్స్ బై వై కాంపనెండో అండ్ డివిడెండో చేస్తే 5 ప్లస్ 4 9, 5 మైనస్ 4 ఎంత? 1. అదే స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ 2 అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటున్నాడు. 1 పార్ట్ 2 అయితే 9 పార్ట్లు ఎంత అవుతుంది? 18 అవుతుంది. సో 18 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనేది పడవ వేగం నిశ్చల నీటిలో. బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. A grocer bought 10 kg of apple at 81, out of which 1 kg found rotten. అప్పుడు 81 రూపాయలకు మీకు ఎన్ని కేజీలు వచ్చాయి? 9 కేజీలే వచ్చాయి. ఒక్కొక్కటి ఎన్ని రూపాయలు? 9. ఒక్క కేజీ మీరు 9 రూపాయలు అనుకుందాం. ఓకే, he wishes to make a profit of 10%. మరి 10% ప్రాఫిట్ కావాలంటే 10% ఆఫ్ 9 ఇస్ ఎంత? 0.9. ఎంత కమ్మాలి?
9.9 రూపీస్కి 1 కేజీ అమ్మండి. మనకు పడింది 9 రూపాయలకు 10% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత అమ్మాలి మనం? 9.9కి అమ్మాలి. A and B can do a piece of work in 24 and 16. 24, 16 చూడగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? 48. అంటే ఇది 2, ఇది 3. A started a worked it at for 8 days అన్నాడు. A 8 days వర్క్ చేస్తే ఎంత అయిపోయింది? 16 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అప్పుడు బి జాయిన్ అయ్యాడు. ఓకే, బి జాయిన్ అయ్యాడు అని అంటే ఏ వెళ్ళిపోలేదు, ఏ కూడా ఉన్నాడు. సో ఇద్దరు కలిపి ఇప్పుడు 5 యూనిట్స్. ఎంత టైం పడుతుంది 48 కంప్లీట్ చేయడానికి? ఆల్రెడీ మనకి ఎంత అయిపోయింది? 16 అయిపోయింది కాబట్టి 32 ఉంది. ఈ 32/5 అని అంటే 6/2/5. దీనికి మీరు ఈ ముందు మొత్తం చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అని అడిగాడు. ముందు 8 రోజులు, ఇప్పుడు 6 2/5. సో మొత్తం ఎన్ని రోజులు? 14 2/5 రోజులు. The diameter and the height of a conical dome are 28 meters and 48 meters respectively. Diameter 28 అంటే రేడియస్ ఎంత? రేడియస్ 14, height ఎంత? 48. The cost of whitewashing it at a curved surface at a rate of 80 pies per square meter. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? వైట్ వాషింగ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇట్స్ అ కొనికల్ వన్, రైట్? The diameter is how much? 28. Should be something. Fine, correct only. Radius, height, slant height. Radius 14, ఇక్కడ ఎంత? 48. 7 2s are 7, okay, 24 2s are, therefore 25 2s are. ఇది మనకు తెలిసిన ట్రిప్లెట్ కాబట్టి స్లాంట్ హైట్ ఎంత? 50. ఓకే, 50 is the slant height. అవి పార్ట్స్ మాత్రమే. Cost of white washing its curved surface area at a rate of 80 pies per square meter. సో మీరు πRL ని 80 pies తో మల్టిప్లై చేయాలి. పై అంటే 22/7. R ఎంత మనకి? 14. L ఎంత? 50. 80 pies అంటే ఏం చేస్తారు? 8/10. 7 1s are 7 2s are 0 0. ఇది 10. 22 into 8 is 176. ఒక 0 యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోండి. సో 1760. ఈ విధంగా మీరు స్లాంట్ హైట్ కనుక్కోవాలి, అంతేగాని స్క్వేర్స్ యూజ్ చేయకండి. స్క్వేర్స్ యూజ్ చేసి అవసరం లేదు. మనకి ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్లెట్స్ చెప్పండి ఒకసారి. ఏమేమి ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్లెట్స్? ఫస్ట్ 3 4 5, దీని తర్వాత 5 12 13, దీని తర్వాత 7 24 25, దాని తర్వాత 8 15 17. మాక్సిమం మనకు వచ్చే ట్రిప్లెట్స్ ఇవే. వీటి మల్టిపుల్స్ కూడా మనకు ట్రిప్లెట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 12 13 ఉంది కదా, దీన్ని మల్టిప్లై బై ఓకే 3 చేయండి, ఏమవుతుంది? లేకపోతే 5 చేయండి, 25 60 65 కూడా ట్రిప్లెట్. దీన్ని బై 2 చేయండి, 12.5. ఎంత బై 2 చేస్తే? 30. బై 2 చేస్తే ఎంత? 32.5. ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకు? ఒక ట్రిప్లెటే అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటారు? వాటి రేషియోస్ ఆధారంగా కనుక్కోవాలి మనం, అది గుర్తుంచుకోండి. Price of a sugar got reduced by 25%, but in spite of the decrease, the Sanjeev ends up increasing the expenditure of sugar by 20%. మామూలుగా 100 రూపాయలు ఉన్నది, 25 రూపాయలు తగ్గింది అంటే 75 అయింది. మీకు 100 రూపాయల ఖర్చు ఉంటే మీరు ఖర్చును ఎంత పెంచుతున్నారు? 20% పెంచారు. తగ్గితే తగ్గించుకోవాలి జనరల్గా, కాకపోతే మీరు పెంచారు అంటే మీరు ఎంత కన్జంప్షన్ చేంజ్ ఎంత అవుతుంది అనేది అడుగుతున్నాడు. 75 కాస్త 120 అవుతుంది. 15 5లు 15 8లు, ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది మన కన్జంప్షన్? సో మీరు వినియోగాన్ని పెంచారు కాబట్టి ఖర్చు పెరుగుతుంది. ప్రైస్ తగ్గినా ఖర్చు ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే మీరు వినియోగాన్ని పెంచారు కాబట్టి. ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది? 3/5, అంటే వినియోగం 60% పెరిగింది.
ఎంత పెరిగింది? 60% మన వినియోగం పెరిగింది. 100ని బేస్ తీసుకొని చేయాలి. 3 pots have the same volume. The ratio of milk and water in the first one same volume ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి 3:2, 7:3, 14:4. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్స్ కనుక్కోండి. 5, 10, 15. 5, 10, 15 ఎల్సిఎం ఏంటి? 30 కాబట్టి 3:2ని 30లో డివైడ్ చేయండి. అంటే 5 భాగాలు 30 అంటే 1 భాగం 6 కాబట్టి ఇది 18, 12. 10 parts is 30 కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ 3 కాబట్టి ఇది 21, ఇది 9. ఈచ్ పార్ట్ 2 కాబట్టి ఇది 22, ఇది 8. దీన్ని యాడ్ చేస్తే 61, దీన్ని యాడ్ చేస్తే 29. సో దానిలో గల మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? 61, 29 అలా ఉన్నాయి. Person invested certain sum at 8% per annum simple interest for any years. At the end of any years he got 4 times. 100 రూపాయలు పెడితే 400 రూపాయలు వచ్చాయి. అంటే 300% పెరిగింది. ఎన్ని సంవత్సరాలలో మనకు తెలీదు, బట్ ఎంత పర్సెంట్? 8. సో 37.5 సంవత్సరాలు. ఇంట్రెస్ట్ బై రేట్ తీసుకుంటే టైం వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ బై టైం తీసుకుంటే రేట్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్. ఇంట్రెస్ట్ ని టైం తో డివైడ్ చేస్తే రేట్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ ని రేట్ తో డివైడ్ చేస్తే టైం వస్తుంది. మరి 300/8 37.5 అని నాకు ఎలా తెలుసు? బికాస్ 1/8 అనేది ఎంత? 12.5. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 3/8 ఎంత? 37.5. 7/8 ఎంత? 87.5. మధ్యలో 5/8 62.5. ఇది మనం పర్సెంటేజ్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాల్యూస్. 3/8 అని చూడగానే ఎంత పర్సెంట్ అంటాం మనం? 38.5, 37.5% అంటాం. 3 pipes ABC can fill up a tank in 6 hours while after walking it out for together for 2 hours, C closed. A and B can fill the remaining in how many hours? 7 hours. See, ముగ్గురు కలిపి 6 గంటల్లో చేస్తే ఆ ముగ్గురు ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఏం చెప్తున్నారు? 2 గంటల్లో 2/6 అంటే 1/3 వంతు పనిని చేస్తున్నారు. మిగిలిన ఏ మరియు బి కలిపి 2/3 వంతు పనిని ఎన్ని గంటల్లో చేస్తున్నారు? 7. అంటే వీళ్ళు మొత్తం పనిని 21/2 గంటల్లో చేస్తున్నారు. 21/2 సిఎక్స్ గంటలలో చేసింది అనుకుందాం. 21/2 ఇంటూ ఎక్స్ బై 21/2 ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత రావాలి మనకు? మొత్తం 6 గంటలు. ఓకే, మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫస్ట్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 21x ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 ఇంటూ 21 ప్లస్ 2x అంతేనా? 3 7s 3 2s 6x మైనస్ 4x ఎంత? 7x 4x. ఓకే, 7x మైనస్ 4x ఎంత? 3x 42. అంటే సి ఒకడే ఎంత? 14 hours లో చేస్తాడు. ఇలా చేసుకోవచ్చు. లేదా ఏ మరియు బిలు కలిపి ఒక రోజులో ఎంత, ఒక గంటలో ఎంత చేస్తారు? 2/21. ముగ్గురు కలిపి 1/6. ఈ 1/6 లో నుండి 2/21 తీసినా మనకి ఎంత వస్తుంది? 1/14 వస్తుంది. సో అంటే సి ఒక్కడే ఎన్ని గంటల్లో చేస్తాడని అర్థం? 14 గంటల్లో చేస్తాడు. అలా చేసినా ఓకే. 2 pipes A and B can fill a water tank in how many minutes? 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are opened together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. What is the time to require to fill up a tank? A ఎంత? 15. B ఎంత? 20. 60 LCM అంటే ఇది 4, ఇది 3. Both the pipes are open together, but after 4 minutes A is turned off. అంటే A కేవలం 4 నిమిషాలు మాత్రమే పనిచేసింది. మిగిలిన మొత్తం కాలం ఎవరు పనిచేశారు? బి పనిచేసింది. 3t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆ 16 తీసేయండి, 44 44/3 అని అంటే 42 అంటే ఎంత? 14. సో 14 minutes 40 seconds. మిగిలింది 2/3 minutes అంటే 40 seconds. There are only deers and ducks in the zoo. When the heads are counted, how much?
204 అంటే డీర్ ప్లస్ డక్స్. డీర్ నెక్స్ అనుకోండి, డక్స్ ని వై అనుకోండి, మొత్తం కలిపి 204 ఉన్నాయి. వెన్ ద లెగ్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. డీర్ కి 4 ఉంటాయి కాబట్టి 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ వై ఎంత? 512. డీర్ అంటే మనకి ఎక్స్ కాబట్టి మనం ఎక్స్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. 2x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 408. 2x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఉంది ఇంకా? 104. x ఈక్వల్ టు ఎంత? 52 డియర్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ల నుంచి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను కూడా ఈ సమ్లు ఓకే ఇప్పుడు ఇచ్చాను కానీ ఫస్ట్ టైమే చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. రామ్ సెల్స్ హిస్ గూడ్స్ అట్ 20% చీపర్ దెన్ బాబీ. ఓకే, ఇక్కడ రామ్, బాబీ. రామ్ ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కానీ రేషియో తీసుకోండి. రామ్, బాబీ 20% చీపర్ అంట. 20% చీపర్ అంటే 80% అంటే 4/5 అని అర్థం. బాబీ 100 అయితే రామ్ 80 కదా, 4/5. ఇది తెలియాలి మీకు. 20% లెస్ అనగానే 4/5 అని. ఓకే, అండ్ డీరర్ అంటే యాక్చువల్లీ మోర్ దెన్ రవి. రామ్, రవి. రవిని ఆర్వి అనుకుందాం. ఎంత ఎక్కువ? 20% మోర్. ఇక్కడ రామ్ ని ఈక్వల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. 6 తో మల్టిప్లై చేయండి, 4 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 4 తోని, ఇక్కడ 6 తోని. అంటే బాబీ 30 అయితే రవి ఎంత? లేదా 5 5 క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 4. అంటే బాబీ 3 రూపాయలు పెడితే రవి 2 రూపాయలు. సో చెప్పండి, ఏమడుగుతున్నాడు? రవీస్ గూడ్స్ ఆర్ చీపర్ దెన్ బాబీ గూడ్స్. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ రవీస్ గూడ్స్ ఆర్ చీపర్? ఎంత లెస్ అని అడుగుతున్నాడు. లెస్ ఎంత? 1/3 లెస్. 1/3 అంటే ఎంత? 33.33% లెస్. చూడగానే చెప్పొచ్చు మనం అది. ఇదన్నిటి మీద అవగాహన కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. బేసిక్ ని చాలా ఫాలో కండి. ఓకే, ఏది ఇస్తే ఎలా చేయాలనేది. A manufacturer makes a profit of 15% by selling a color TV for ఎంత? 6900. Okay, if the cost of manufacturing increases 30% and the price paid by the retailer is increased by 20%, find the profit percentage made by the manufacturer. ఇక్కడ 6900 అనేది జస్ట్ యూజ్లెస్ థింగ్. నన్ను అడిగితే అవసరం లేదు అది. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 100 రూపీస్ అవుతే మనం అమ్మింది ఎంతకి? 115 రూపీస్కి. ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ 30% పెరిగింది అంటే 130 అయింది. కానీ మనం ఎంత ఎక్కువ అమ్ముతున్నాం? 20% ఎక్కువ అమ్ముతున్నాం. 20% ఆఫ్ 115 అంటే 23 అంటే ఎంత అవుతుంది? 138. పెరిగింది 8 రూపీస్. దేనిపైన? 130 పైన. మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ 100 అంటే 80/13 చేయండి. 13 6 78. 2/13 ఎంత పర్సెంటేజ్? 6 2/13%. A and B can do a piece of work in 16 and 24. 16 3s are 24 2s are. ఇది చూడగానే మనకు 48 అనేది టోటల్. Both start the work together at the same time, but B leaves the job 6 days before the work completed. అంటే A మొత్తం 3 days చేస్తే B మాత్రం 6 days ముందే వెళ్ళిపోయింది. మొత్తం 48. ఈ -12 అడిపోతే 60. 5t ఈక్వల్ టు 60 కాబట్టి t ఈక్వల్ టు ఎంత? t is equals to 12 days. But train covers 50% of the journey. 30 kilometers per hour, 25% of the journey, 25 kilometer per hour, remaining 20 kilometer per hour. మొత్తం డిస్టెన్స్ 100 అనుకుందాం. టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ 50 కిలోమీటర్లను 30 కిలోమీటర్లు పర్ అవర్, 25 కిలోమీటర్లను 25 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, రిమైనింగ్ 25 కిలోమీటర్స్ అట్ 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్. ఇక్కడ 3 క్యాన్సల్, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 5 5 5 4 మనకు 12 LCM కాబట్టి 12 పైనకి తీసుకెళ్ళండి. 3 4 12 కాబట్టి ఇది 15 సారీ 20 కదా. 20 ప్లస్ 12 ప్లస్ 15 47 వచ్చింది. 12 into 100/47
దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 48 into 25 కూడా రాసుకోవచ్చు. 48 ని 1 + 1/47 25. అంటే దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? 25/47 అని రాసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఆప్షన్? 25/47. A dealer of a scientific instrument allows 20% discount on the marked price of an instrument and still makes a profit of 25%. Okay, 20% discount ఇచ్చిన అంక కూడా మీకు 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. If the gain over the sales of an instrument is 150, find the marked price of an instrument అని అడుగుతున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ గెయిన్ 25% అనేది ఎంత అన్నాడు? 150 అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? మార్క్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనుక్కోవాలి. మీకు తెలుసా వాట్ ఈస్ MP/CP అనేది? MP/CP డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు మనం? ఓకే, ప్రాఫిట్ ఎంత? 125, డిస్కౌంట్ ఎంత? రేషియో ఏ విధంగా ఉంది? 5 16, 5 25. ఈ 16 పార్ట్లు ఎంత అంటున్నాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆబ్వియస్లీ ఎంత అవుతుంది? 600 అవుతుంది. Therefore 25 parts ఎంత? 25 into 600/16. అంతేనా? దేనిలో 8 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 8 7s మళ్ళీ 8 5s. What is 75 into 25? 25 5s 125, 25 7s 175, 937.5 rupees. ఓకే, సో ఎంత అవుతుంది? 937.5 రూపీస్ అవుతుంది మార్కెట్ ప్రైస్. నార్మల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. 600 కాస్ట్ అంటే 750 ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్? 20% డిస్కౌంట్, 20% లెస్ ఈజ్ 25% ఇంక్రీజ్. 25% ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంత? దీనిలో 25% 350 కాబట్టి సంథింగ్ 187.5 వస్తుంది. సో ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఓకే, యాడ్ చేయండి. ఎంత అవుతుంది? 937.5. బికాస్ 20% డిక్రీజ్ చేస్తే 750 వస్తుంది. మళ్ళీ 750 ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది వస్తుంది మార్కెట్ ప్రైస్? 25% ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బికాస్ 20% డిక్రీజ్ ఇస్ 25% ఇంక్రీజ్. A and B started a business in a partnership, investing 20,000, 15,000. After 6 months, C joined with them 20,000. Okay, first 20,000 1 year, 15,000 B 1 year, C 20,000 how many years? 6 months. Okay, 2 years అన్నట్టు ఇది 24, ఇది 24, ఇది ఎంత? 18. ట్వంటీ ఫోర్ 18. ఓకేనా? 5 టేబుల్లో కట్ చేయండి. 5 4s, 5 3s, 5 4. మీరు ఇక్కడ 24 టేబుల్లో కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 24 24 24 అంటే 4 1s 6 కాబట్టి 3. మనకు మిగిలింది ఏంటి? 4:3:3. మన మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత? 25,000లో బి షేర్ ఎంత? 30%. దీనిలో 30% అంటే ఎంత? మొత్తం 10 భాగాలలో 4 3 3 40 30 30. 30% అంటే ఎంత? 10% 2,500. 30% 7,500 అనేది 30%. In a recent climate conference in New York, out of 700 men, 500 women, 800 children present inside a building premises, 20% of them were men. 40% of the women and 10% of the children were Indians. See, ఈ 7 8 మనకు రేషియో సరిపోతుంది. 700 men, 500 women, 800 children లో ఇండియన్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 20 40 10. పర్సెంటేజ్ నాట్ ఇండియన్. ఫస్ట్ ఇండియన్ కనుక్కుందాం.
20 దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 20ని మీరు అజంప్షన్ అనుకోండి. 20కి 20 డిఫరెన్స్ 0. 20 ఇంటూ 5 100. 10 మైనస్ 20 ఎంత? -10 80. సో మనం అనుకున్నది 20, డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 100 మైనస్ 80 20, మొత్తం 20 కాబట్టి 21% ఇండియన్స్ ఉన్నారు, 79% నాన్ ఇండియన్స్. N1A1 ప్లస్ N2A2 ప్లస్ N3A3 బై N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇది తెలుసు మనకు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఫస్ట్ ది 1/1 ఇంటూ 3, లాస్ట్ ది 1/19 ఇంటూ 21, డిఫరెన్స్ 2 కాబట్టి 1 మైనస్ 1/21. 20/21/2 అంటే ఎంత? 10/21. ఫస్ట్ మైనస్ లాస్ట్, 1 బై డిఫరెన్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ మైనస్ లాస్ట్. 10 years ago, Sita mother was 4 times older than the daughter. ఇది 10 years ago. ఇది మదర్, డాటర్. ఎన్ని? 4 times. 10 years తర్వాత 2 times. ఎప్పుడు కానీ డిఫరెన్స్ ని ఈక్వల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది 3 కాబట్టి దీన్ని 3 చేయాలంటే ఏమవుతుంది? 6/3 అవుతుంది. 2 భాగాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు? 20 సంవత్సరాలు. 2 భాగాలు 20 సంవత్సరాలు అని అంటే 3 భాగాలు 30 సంవత్సరాలు. డాటర్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత 30 సంవత్సరాల వయస్సు గలదవుతే యాక్చువల్గా డాటర్ యొక్క ప్రజెంటేజ్ ఎంత? 20 సంవత్సరాలు. Average age of group of men is increased by 5 years when a person aged 18 years is replaced by 38 years. 18 తీసి 38 పెడుతున్నారు అంటే మొత్తంలో పెరుగుదల 20 అయింది. అదే యావరేజ్ లో పెరుగుదల 5. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర? 4 ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, మొత్తంలో పెరుగుదల ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టోటల్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది యావరేజ్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టోటల్ 20, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది యావరేజ్ ఇస్ ఓన్లీ 5. సో మొత్తం ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర ఆ గ్రూప్ లో? యా, a person sells tape recorder at ఎంత? 1134 each after giving a discount of 19% on the marked price. Had he not given the discount, he would have earned a profit of 40% on the cost price. Okay, the cost price of the tape recorder is, cost price X అనుకుంటే 40% ప్రాఫిట్ అని అంటే 14 బై, ఇది యాక్చువల్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 1134. డిస్కౌంట్ ఇవ్వక ముందు ఎంత? ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు? 19%. అంటే యూ కెన్ సే 81,1134 అయితే 100% ఎంత? ఎంత అవుతుంది 100%? 1134 ఇంటూ 100 బై 81. ఇది మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే. ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫస్ట్ 9 టేబుల్లో చేయండి. 9 1s, 9 2s, 9 6, 14 9s, 9 9s. X ఈక్వల్ టు ఎంత? కాస్ట్ ప్రైస్ 1000 రూపీస్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్. ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్. 45 మంది, 45 men complete a piece of work in 30 days working 12 hours per day. Number of members, number of days, number of hours. How many days 60 men can complete the work in 10 hours per day? ఇందులో ఏం లేదు, జస్ట్ మల్టిప్లై చేసి రాయడమే. 1s, 6s. దీనిలోకి వెళ్ళి 5 కట్ చేయండి, దీనిలోకి వెళ్ళి 2 కట్ చేయండి. సో D ఈక్వల్ టు ఎన్ని డేస్? 27 days. 8 identical cuboidal wooden boxes are stocked, okay, on top of other. The total volume of the solid is formed is 128 centimeter cube. Is the total volume anta. If the height of each block is 1 centimeter and the base is a square, okay, find the dimensions of each block. So మొత్తం ఎన్ని బ్లాక్ అంటున్నాడు? 8 కాబట్టి హైట్ 1 కాబట్టి మొత్తం హైట్ ఏమవుతుంది? ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి పేరిస్తే ఇలానే కదా కనబడేది.
స్టాక్ మొత్తం ఇలా కనబడుతుంది. ఇందులోనే ఎన్ని ఉన్నాయి బాక్సెస్? 1 2 3 అలా ఉన్నాయి. మొత్తం హైట్ ఎంత? 8. స్క్వేర్ బేస్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 8 is equals to 128. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4. అంటే కింద 4 x 4 ఉంది, హైట్ ఏమో 1 ఉంది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది కాదు, ఇందులో ఏదైనా కావచ్చు, కాకపోతే ఆన్సర్ ఇది బి. ఒక్కొక్క దాని పొడవు, వెడల్పు అండ్ హైట్. హైట్ 1 అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. పొడవు వెడల్పు స్క్వేర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది కాదు, ఎందుకంటే అది స్క్వేర్ కాదు. ఇదైనా కావచ్చు, ఇదైనా కావచ్చు. ఒకవేళ మీరు హర్రీలో పెట్టాలనుకున్నా సెకండ్ థర్డ్ అయితే పెట్టలేరు. The radius of a circle is 20 centimeters. 3 more concentric circles are drawn inside in such a manner that it is divided into 4 parts of an equal area. Okay, so let me get that for you. ఒక నిమిషం డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. ఇలా ఉన్నాయంట కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. బయట రెడ్, మధ్యలో గ్రీన్, దాని తర్వాత బ్లూ, దాని తర్వాత మెరూన్, వాట్ ఎవర్ ద కలర్స్ ఆర్. ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ విత్ ఈక్వల్ ఏరియా అని అంటున్నాడు, అంతే కదా. ద 3 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఇన్సైడ్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ దట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 ఈక్వల్ ఏరియాస్. అంటే ఈ కలర్లు అన్ని ఈక్వల్ ఏరియాస్ లో ఉన్నాయి, అంతే కదా. కలర్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఏరియాస్ లో ఉన్నాయి. ఏరియా అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు, రేషియో తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ r1 స్క్వేర్, ఎందుకంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. r1 స్క్వేర్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు r1 స్క్వేర్, యా, r1 స్క్వేర్ ప్లస్ r2 స్క్వేర్, లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు, r2 స్క్వేర్ మైనస్ r1 స్క్వేరే కదా, ఎందుకంటే ఇది r1. మొత్తం సెకండ్ అంటే r1 ప్లస్ థర్డ్ ఏమవుతుంది, r3 స్క్వేర్ మైనస్ r2 స్క్వేర్. ఫోర్త్ ఏమవుతుంది, r4 స్క్వేర్ మైనస్, ఇవన్నీ ఈక్వల్, అంతేనా. ఇది 1, ఇది 1, ఇది 1, ఇది 1. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏమవుతుంది, r1 స్క్వేర్ అనేది ఒకవేళ 1 అయితే r2 స్క్వేర్ అనేది ఎంత, 2 అవుతుంది. r3 స్క్వేర్ అనేది ఎంత, 3 అవుతుంది. r4 స్క్వేర్ అనేది ఎంత, 4 అవుతుంది. అంటే వీటి రేడియస్లు ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి, 1:3:2, అంతేనా. పెద్దదాని రేడియస్ 2 అయితే మధ్యలో దాని రేడియస్ ఏమవుతుంది, √2. థర్డ్ దాని రేడియస్ ఏమవుతుంది, √3. లాస్ట్ దాని రేడియస్ చిన్నదాంది 1. ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో అయితే అందులో వృత్తాలలో వ్యాసార్థము ఎక్కువగా గల దాని పొడవు. ఓకే, ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ 20. ఇందులో ఎక్కువ అని అంటే ఈ మూడిట్లో మూడోదే కదా అడిగేది. మూడోది ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నది చెప్పండి మనకి, 2 పార్ట్స్ 20 అయితే √3 పార్ట్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, 2 10s. వాడు ఓన్లీ 3 సర్కిల్లే అడుగుతున్నాడు, బయటది ఓకే ఆల్రెడీ ఒక సర్కిల్ ఇచ్చేసాడు. అర్థమైందా మీకు? ఇందులో లాస్ట్ దాన్ని ఎంత, 20 అని ఇచ్చాడు, పెద్దదాన్ని. ఓకే, పెద్దదాన్ని 2 పార్ట్స్, చిన్న ఓకే మధ్యలో అంటే మూడో దాన్ని, అంటే పెద్దదాని తర్వాత థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఏంటి, √3 పార్ట్స్. సో మీరు చూడాల్సింది ఎలా అంటే, ఇది మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. ఇది 1 అయితే దీని ఏరియా, ఈ బ్లూ కలర్ కూడా 1, గ్రీన్ కలర్ కూడా 1, ఇది కూడా 1, అంతేనా. ఫస్ట్ ది పై ఆర్ స్క్వేర్, పై r1 స్క్వేర్. సెకండ్ ది పై r2 స్క్వేర్. థర్డ్ ది పై r3 స్క్వేర్. ఫోర్త్ ది పై r4 స్క్వేర్. ఇవన్నీ మనకు అవసరం. ఇది 1 2 ఇది 3 ఇది 4 పార్ట్స్. ఈ రెండింటిని మాత్రమే తీసుకోండి సరిపోతుంది. అప్పుడు r3 స్క్వేర్ బై r4 స్క్వేర్ ఎంత అంటే r3/r4 ఎంత, ఇది 20 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది, 10√3 అవుతుంది.
అర్థమైందా? How many seconds will 500 meters long train crosses a man walking a speed of 3 kilometers per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 kilometer per hour? Okay. So he is moving within the direction, same direction or opposite direction? Same direction. So ఏం అడుగుతున్నాడు? How many seconds time అడుగుతున్నాడు? Time is equals to distance by speed కదా. సో డిస్టెన్స్ మనం 500 తీసుకుందాం, స్పీడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 60, బట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి ఎలా మార్చాం? 0 0 క్యాన్సల్, 6 1s 6 3s. ఎన్ని సెకండ్స్? 30 seconds. The average salary of the entire staff of an office is 3,200 per month. The average salary of the officers is 68,000 and the non-officers is 22,000. Okay, 6,800 and 2,000. The number of officers is 5. The number of non-officers in the office are 0 0 0 తీసేద్దాం. ఓకే, ఆఫీసర్స్ 68 అయితే నాన్ ఆఫీసర్స్ 20, వీళ్ళ 32. ఎలా ఉంది డివిజన్? ఇది 12 36, 1:3 ఉంది. ఈ 1 part 5 అయితే 3 parts ఎంత? 15 ఏనా? A wire is bent into the form of a radius 42 centimeters and cut again in bent into the form of a square. The ratio of the regions enclosed by the circle and the square in two cases are given by. A wire is bent into a form of a circle of radius 42 and another. Okay, so radius 42 అయితే the ratio of the regions enclosed by the circle and the square. అంతే కదా? చూడండి ఇక్కడ ఏమి సేమ్, ఏంటిది సేమ్ ఇక్కడ మనకి? 2πr పెరిమీటర్సే కదా సేమ్, 4a. అప్పుడు r/a ఏమైతుంది? 1s 2s అంటే 2/π అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది r²/a² ఎంత? π² అవుతుంది. ఇందులో ఒక పై ఇక్కడ పట్టుకురండి. πr² అనేది సర్కిల్ ఏరియా, ఇది స్క్వేర్ ఏరియా. ఒక పై మిగులుతుంది, 22/7. 7 పైనకి పోతుంది. సర్కిల్ ఏరియా 14 అయితే స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత? 11. ఓకే, సో ఫస్ట్ సర్కిల్ కాబట్టి సర్కిల్ 14 దెన్ 11. అంటే ఇక్కడ 42 అయినా 58 అయినా ఏదైనా మనం వి డోంట్ కేర్. ఆ 42 అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఆల్వేస్ ఒకవేళ పెరిమీటర్స్ సేమ్ అయితే సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ ఏరియా ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి? 49:11 రేషియో. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. The area of 4 walls of a room is 120 meters square. Okay, so area of 4 walls of a room is 120 meters square and the length is twice the breadth. If the height of the room is 4 meters, then find the area of the floor అంటున్నాడు. 4 walls 2 into 12 into 2h into L plus B, perimeter of base, lateral surface area 120 ఇచ్చాడు. Length is twice the breadth. Okay, length is twice the breadth. L is equals to 2b అంటున్నారు, height 4 అంటున్నాడు. సో LB కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇక్కడ L అనేది ఎంత? 2b కాబట్టి మనం కనుక్కోమన్నది ఏంటి? 2b². ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3b అవుతుంది. h ఎంత? 4 కాబట్టి 3b ఈక్వల్ టు 120. 12 1s 12. దీనిలో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into 25 50 meters square. సో lateral surface area 4 walls అంటే ఏంటి? Base perimeter into height 2h into L plus B. 5 men can complete a work in 2 days, 4 men can complete it in 3 days and 5 children can do it in 3 days. ఒక మనిషి 10 రోజుల్లో, ఒక ఉమెన్, మ్యాన్, ఉమెన్ ఎంత? 12. ఓకే, చిల్డ్రన్ 15. ఎల్సిఎం ఎంత? 60. 10 6లు, 12 5లు, 4. ముగ్గురు కలిపి
15 ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? 4 డేస్లో చేస్తారు. ఒకవేళ 3 మెంబర్స్ కలిపి చేస్తే. Shopkeeper sells an article at a gain of 10%. Had it been sold at a loss of 20. Gain of 10 అంటే 110, లాస్ ఆఫ్ 20 అంటే 80. వీటి మధ్యలో పర్సెంటేజ్ 30%. 180 లాస్ అయ్యేది. అదే 100% ఏమవుతుంది? 600 రూపీస్ అవుతుంది. Find the number subtracted from each number of 54, 71, 75, 99 to make them proportional. ఓకే, డైరెక్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్స్. స్టార్ట్ విత్ లోవర్ స్మాలర్ నెంబర్. మీరు తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే 9 తీసుకున్నా కూడా 999 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది అసలు ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయా లేవా అనేది. ఓకే, సో దీని ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 3 తోని స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 51, ఇది ఎంత? 68. చూడగానే అర్థమైంది కదా. 17 ఎంత? 3 17 4 72 96 3 4 ఉందా ప్రపోర్షన్ లో? ఓకే, ఏబిసిడిస్ లో ప్రపోర్షన్ లో ఉంటే ఒకవేళ ఎక్స్ తీసేయమన్నాడు అనుకోండి, -1 చేస్తే ఏమవుతుందంటే a మైనస్ బి బై బి మైనస్ ఎక్స్, సి మైనస్ డి బై డి మైనస్ ఎక్స్. అంటే ఏబిల మధ్య డిఫరెన్స్ ఇంటూ డి మైనస్ ఎక్స్, సేమ్ థింగ్ సిడిల మధ్య డిఫరెన్స్ ఇంటూ బి మైనస్ ఎక్స్. ఇది ఒక ఫార్ములా, ఇలా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే దీన్ని ఇట్లా రివర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇది ఇటు అదటు. అంటే ఏమవుతుంది? ఏ మైనస్ ఎక్స్ బై సి మైనస్ ఎక్స్, బి మైనస్ ఎక్స్ బై డి మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు -1 చేసామనుకోండి, ఏ మైనస్ సి బై డి మైనస్ ఎక్స్, బి మైనస్ సి బై బి మైనస్ డి బై ఎంత? సి మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా ఒకవేళ మీకు డిఫికల్ట్ అయితే ఇట్లాంటివి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఫార్ములాలు ఎలా చేయడం అనేది కూడా చూద్దాం. సపోజ్ ఫస్ట్ మనం దీనిలో అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్కి ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నదా మీరు చూడండి. ఈ డిఫరెన్స్ 17, ఈ డిఫరెన్స్ 24. కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉందా? కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు. ఏసీ అండ్ బీడీకి చూడండి ఏమైనా ఉందా? ఇది ఎంత డిఫరెన్స్? 21. దీని డిఫరెన్స్ ఎంత? 28. దీనికి ఏం చేయాలి? డి మైనస్ ఎక్స్ చేయాలి, 99 మైనస్ ఎక్స్. దీనికి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కింద సి మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సి మైనస్ ఎక్స్ చేయాలి, 75 మైనస్ ఎక్స్. 7 3 7 4. ఈ 4x ఇటు వచ్చి 3x అంటే ఎక్స్ అవుతుంది. మనం చేయాల్సింది ఏంటి? ఇది ఎంత? 75 ఇంటూ 4 300, ఇది 297. ఎంత డిఫరెన్స్? ఈ విధంగా మీరు షార్ట్ వే చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎక్స్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 5 ఎంత అని అడిగినప్పుడు, సపోజ్ డైరెక్ట్ గా నెంబర్ అడగకపోతే 2x ప్లస్ 5 అని అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఎక్స్ తీసేస్తున్నారు టు మేక్ దమ్ ప్రపోర్షనల్. వాట్ ఈస్ 2x ప్లస్ 5 అని కూడా అడగవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు 2x ప్లస్ 5 ఆప్షన్ లో కష్టం అవుతుంది. యా, డైరెక్ట్ ఇవ్వడు కాబట్టి. A train can travel 50% faster than a car. Both the start points start from the same point. They at the same time to reach the point B 75 kilometers away from A and the same time. On the way, however, the train lost about how much? 12.5 minutes while stopping at the stations, the speed of the car. Okay, ఒకవేళ స్టాప్ చేయకపోయి ఉంటే 12. ఓకే, అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్ ఎంత? 12.5 అన్నట్టే కదా. డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్ ఇచ్చి 2 స్పీడ్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటనంటే distance is equals to s1 s2 by s1 minus s2 into time difference. ఇక్కడ డివిడ్. ఓకే, ఎంత మనకి ఇది? 75 డిస్టెన్స్. 50% ఫాస్టర్ అంటే ఒకటేమనుకుందాం, అట్లా ఇంకా అట్లా నెంబర్ తీసుకోకూడదు. ఎక్స్ 3x by 2 అనొచ్చు, లేదా ఒకటి 2x అయితే ఇంకొకటి 3x అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒకటి 2x అయితే ఇంకొకటి 3x. ఫాస్టర్ ది 3x, డిఫరెన్స్ x. టైం ఎంత?
12.5 minutes అంటే 25/2 minutes. Convert it into hours. ఓకే, అవర్స్ లో తీసుకున్నాం మనం. x క్యాన్సల్, 1 2 1 2 1 25 into 3 75 క్యాన్సల్. x ఎంత? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కారు వేగం. ట్రైన్ ట్రావెల్ ఫాస్ట్ అంటే మనకు స్లోవర్ దాని కావాలి. 2x ఎంత? 120 km/h. ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. d is equals to s1 s2 by s1 minus s2 into time gap. Two small circular park of diameter 16 meter and 12 meters are to be replaced by a bigger circular park. What would be the radius of the new park if they occupies the same area? అంటే ఏరియాస్ ఈక్వల్ ఉండాలి అని అంటే ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? పై r1 స్క్వేర్ ప్లస్ పై r2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R స్క్వేర్. అంటే r స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు r1 స్క్వేర్ ప్లస్ r2 స్క్వేర్. ఒకటి 12 ఒకటి 16 అంటే 3 4s 4 4s therefore 5 4s ఎంత? 20. డయామీటర్స్ అయినా రేడియస్ అయినా ఓకే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీని డయామీటర్ ఏమవుతుంది? 20 అవుతుంది. ఇఫ్ ద న్యూ పార్క్ ఆక్యుపైస్ ద సేమ్, వాట్ వుడ్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ ద న్యూ పార్క్? సో దీని రేడియస్ ఏమవుతుంది? 10 మీటర్. యాక్చువల్లీ పెద్దదాని డయామీటర్ ఏమవుతుంది? 20 అవుతుంది. ఓకే, బట్ దాని రేడియస్ ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. ఎందుకంటే r1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు r1 స్క్వేర్ ప్లస్ r2 స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ కూడా ఏమవుతుంది? d1 స్క్వేర్ ప్లస్ d2 స్క్వేరే అవుతుంది. మల్టిప్లైడ్ విత్ 4 చేయండి. HCF of two numbers is 9 and their least common multiple is 270. The sum of two numbers is 99. See, 9x 9y అనేది 2 numbers అవుతుంది. అంటే x plus y ఏమవుతుంది? 99/9. or 9 into x plus y is 99. x plus y equal to 11 అవుతుంది. LCM 9xy అవుతుంది equal to 270 అని అంటే xy 30 అవుతుంది. అంటే 5 6 వాటి మధ్య భేదం ఎంత? 6 5 అంటే మధ్య భేదం ఎంత? 9 అవుతుంది. వాటి మధ్య భేదం కూడా 9 యొక్క మల్టిపులే ఉండాలి. అయితే ఆన్సర్ 18 కావాలి లేదా 9 కావాలి. 12 and 15 అయితే కాదు. యా, in a hotel where rooms are numbered from 100, okay, 101 to 350, each of them gives a earning of 3000 for the first 15 days of the month and the later half 2000 per month. 15 days ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ 3000 అయితే సెకండ్ పార్ట్ ఎంత? 2000. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎంత ఇస్తుంది? 2500 రూపీస్ వస్తుంది ఇన్కమ్. ఎందుకంటే 10 days 20 days అంటే మనం n1a1 plus n2a2 by n1 plus n2 చేయొచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఇలా అలా లేదు. ఇక్కడ 15 కాబట్టి ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా యావరేజ్ తీసుకుంటారు. వాటర్ హ్యాస్ బీన్ poured into an empty rectangular tank at a rate of 8 cubic feet per minute, okay, for 2.5 minutes. If the length of the tank is 3 feet and the width is 1.5 of the length, how much deep? Okay, సో చెప్పండి, 8 cubic feet per minute అని అంటే మొత్తం 8 into 2.5 ఏమవుతుంది? సో 8 into 2.5 అంటే 20 అవుతుందా? సో 8 into 2.5 20 అనుకోవచ్చు. లెంత్ 3 ఇచ్చాడు. విడ్త్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ అంటే 3/2. హైట్ h is equals to 20 తీసుకోండి. 40/9 4.44 feet. The sphere of radius of r centimeter is exactly fit inside a cube. Find the ratio of the volume of the cube and that of the sphere. See, sphere ఎప్పుడు కానీ క్యూబ్ లో పట్టింది అనుకుందాం. ట్యూబ్ ఎడ్జ్, స్పియర్ రేడియస్, డయామీటర్స్ ఏముంటాయా? a 2r కి సేమ్ అవుతుంది. a is equals to 2r అంటే a/r ఎంత? a క్యూబ్ బై r క్యూబ్ ఎంత అవుతుంది? అడిగేది ఏంటి? ఘన పరిమాణము మరియు గోళ ఘన పరిమాణం. ఘన పరిమాణము a క్యూబ్, గోళ ఘన పరిమాణం ఏమవుతుంది? 4/3 పై r క్యూబ్ అవుతుంది. a క్యూబ్ బై r క్యూబ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు? 8/1 కాబట్టి పైన 8 కింద 4/3 అంటే 3 పైనకి వెళ్తుంది. 22/7 అంటే 7 పైనకి వెళ్తుంది. 1s 2s 2 1s 11s ఎంత అవుతుంది రేషియో?
ఓకే, అంత కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ 3 పైనకి వెళ్తే 4 పై, ఇక్కడ 8 ఇచ్చాడు కదా, ఎంత అవుతుంది 6:5, 6/5 అవుతుంది. ఎందుకంటే a³/r³ ఎంత 8 కాబట్టి 8/1 కాబట్టి. Shopkeeper allows 4% discount on the marked price of the goods and still earns a profit of 20%. What is the cost price of the shirt if the marked price is 850? See, MP/CP ఏమవుతుంది 100 plus profit by 100 minus discount. మార్క్డ్ ప్రైస్ 850 అన్నాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 4 5 5 17 4 17 ఎంత 680. The cost price of the 3 varieties of apple, namely A, B, C, 20, 40 and 50 respectively. Find the selling price of 1 kg of apple which 3 varieties are mixed in the ratio. ఇది 2, ఇది 3, ఇది 5. ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 40, ఇక్కడ 50. మధ్యలో మనం 40 అనుకుంటే -40, 0, 50. మనం అనుకున్నది 40, 10 ఎక్కువ కాబట్టి 41. 41 అనేది కాస్ట్ ప్రైస్, 20% ఎక్కువ అంటే 8.2 రూపీస్ ఎక్కువ, ఎంత అవుతుంది 49.2 రూపీస్ అనేది మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది. Milk and water are mixed in the vessels A and B in the ratio 5:2, 8:5 respectively. In what proportion should quantities be taken from the two vessels? అంటే N1 N2 అడుగుతున్నాడు. So as to form a mixture containing milk and water 9 and 4. ఫస్ట్ వన్ లో మిల్క్ ఎంత ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, 5/7 ఉందా, మొత్తం 7 కదా. సెకండ్ దానిలో ఎంత 13, దీన్ని 7 into 13 తో మల్టిప్లై చేయండి ఈజీగా రావాలంటే. 7 7 క్యాన్సల్ కాబట్టి 65, 13 13 క్యాన్సల్ కాబట్టి 56, 13 13 క్యాన్సల్ కాబట్టి 63. డిఫరెన్స్ 2, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ 3 4 7. సో ఏ నిష్పత్తిలో యాడ్ చేయాలి మనం 7:2 రేషియోలో యాడ్ చేయాలి. సో మల్టిప్లై చేయడం అనేది ఇక్కడ తెలియాలి. The value of a machine depreciates every year by 15%. Its present value is ఎంత 5,000, 50,000. After 1 year the value of the machine. ఓకే, -15% చేస్తే సరిపోతుంది. 7,500 చేస్తే ఎంత అవుతుంది 42,500. The boy is 25 years younger than his father. 3 years ago the boy was 1/6 of the age of the father. మనం 3 సంవత్సరాల ముందే తీసుకుందాం. వీడు x అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంత 6x. ఇది 3 years ముందే. ఓకే, ఇది బాయ్, ఇది వాళ్ళ ఫాదర్. డిఫరెన్స్ ఎంత 5x is equals to 25 years. అంటే x అనేది 5, అంటే 3 years ago బాయ్ 5 years ఉండే, అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటాడు 5 + 3 8 years ఉంటాడు. ABC are the centers of the circles of each 7 centimeter touch each other. Find the area enclosed by the 3 circles. So r² into √3 minus pi/2 అనేది ఫార్ములా. ఓకే, r² into √3 minus pi/2 is the formula. I can also give you the explanation for it. 1 second. See, 3 circles ఒకవేళ మనకి ఏరియాస్ ఓకే రేడియస్ సేమ్ అవుతే ఇది r r r r r r ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో నుండి 3 సెక్టార్స్ తీసేయాలి. ఈ 3 సెక్టార్స్ 60 60 60 అంటే 180 అవుతుంది. అంటే ఒక సెమీ సర్కిల్ ని తీసేయాలి. ఓకే, 4r² లో ఓకే సారీ √3/4 4r², 2r² అంటే 4r² లో నుండి ఒక సెమీ సర్కిల్ తీసేయాలి. r² కామన్ తీస్తే √3 minus what 5/2. అదే ఒకవేళ మనం 4 సర్కిల్స్ తీసుకుంటే, let me draw the figure for 4 circles also. ఒకవేళ మనం 4 సర్కిల్స్ తీసుకుంటే
యా స్క్వేర్ లోకి వెళ్ళి సర్కిల్ తీసేయాలి. స్క్వేర్ ఎంత సైడ్ 2r ఉంటుంది అంటే 4r స్క్వేర్ లో నుండి ఒక సర్కిల్ తీసేయాలి. r స్క్వేర్ ఇంటూ 4 మైనస్ 5 ఎంత అవుతుంది? 6/7 ఆఫ్ r స్క్వేర్. 4 సర్కిల్ అయితే 6/7 ఆఫ్ r స్క్వేర్. 3 సర్కిల్స్ అయితే r స్క్వేర్ ఇంటూ √3 మైనస్ 5/2 గుర్తుంచుకోవాలి. 3 సర్కిల్స్ 4 సర్కిల్స్. The hemisphere and a cone have the equal basis. If the heights are also equal, then the ratio of their curved surface areas will be the hemisphere and ఒక cone. ఇది ఒక హెమిస్పియర్ అనుకుందాం, ఇది కోన్. అన్ని ఈక్వలే అంటున్నాడు. ఇది ఆర్, హైట్ కూడా ఆరే అవుతుంది కదా, ఇది √2r అవుతుంది. దీన్నే మనం ఎల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, రేషియో ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్. ఫస్ట్ హెమిస్పియర్ కాబట్టి హెమిస్పియర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2πr². అదే దీనిది πrl. ఎల్ అంటే ఏంటి? √2r. r π, r π క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ √2. అంటే రేషియో ఏ విధంగా ఉంటుంది? √2:1 ఉంటుంది. Is that clear? A cylindrical tub of radius 12 contains water to a depth of 20 centimeters. So spherical iron ball is dropped into a tub. Thus the water level is raised by 6.75 centimeter. What is the radius of the ball? Figure gistuna 1 second. చూడండి, ఫస్ట్ ఒక సిలిండ్రికల్ ఉంది, ఒక సిలిండర్ ఉంది. దీనిలో వాటర్ ఇంత వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, దీనిలో ఒక స్పియర్ వేస్తే వాటర్ ఇంత పైకి వచ్చాయి. ఎంత పెరిగింది వాటర్? 6.75 పెరిగిందంట. ఆ పెరిగిన వాటర్ కూడా ఏ షేప్ లో పెరుగుతుంది? సిలిండ్రికల్ షేప్ లోనే పెరుగుతుంది కదా. ఆ పెరిగిన వాటర్ ఎందుకు పెరిగింది అని అంటే, ఆ వాల్యూమ్ ఎంతైతే పెరిగిందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ కదా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అంటే ఏంటి? 4/3πr³ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఏంటి? πr². ఇక్కడ r ఎంత? సిలిండర్ ది రేడియస్ 12 కదా, 12 into 12. డెప్త్, ఓకే, ఇది అవసరం లేదు. డెప్త్ ఆఫ్ 20 మీటర్ అవసరం లేదు. ద ఐరన్ స్పెరికల్ బాల్ ఇస్ డ్రాప్డ్ ఇంటూ అ టబ్ వెన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ రేజ్డ్ బై ఎంత? 6.75 అంటే 6/3/4 కదా, 27/4 అంతేనా? పై క్యాన్సిల్ చేయండి. అయితే అడిగింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద బాల్? r³. సో వాట్ వీ కెన్ డూ? 4 1s, 4 3s, 4 1s, 4 3s. ఈ 3 కూడా ఇటు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? 3³ అంటే మొత్తానికి 9³ అవుతుంది. సో ఆర్ ఎంత? 9. There are 35 students in a hostel. The number of students is increased by 7 and the expenses of the mess were increased by 42 per day, while the average expenditure per head is diminished by 1. So he's asking you find the expenditure of the mess. Find the original expenditure of the mess. Original ga enta? First on an average x rupees అవుతుంది అనుకుందాం. 35x. ఒక 7 స్టూడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు 42 మెంబర్స్ అయ్యారు. ఓకే, యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది? 42 పర్ డే పెరిగింది. ఓకే, మొత్తం ఎంత ఇప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్? 35x + 42 డివైడెడ్ బై ఎంత? 42 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకటి తగ్గింది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్? You can say 35x plus 42 is equals to 42x minus 42. 7x equal to 84. X is equals to 12. 35 into 12 enta? 350 plus 70, 420. 3903 is divided between A and B in such a manner that if both of them put their part of money at 4% per annum compound interest, the amount received after 7 years remains equal to the amount received after B for 9 years. 7 years 4% అంటే ఏంటి? 26/25 to the power of 7. ఇది ఏ పెడితే అమౌంట్ ఇంత అవుతుంది, ఏ అమౌంట్.
బి అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది 9 ఇయర్స్ తర్వాత 26/25 టు ది పవర్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏ బై బి ఏ రేషియోలో పంచుకోవాలి 26/25 హోల్ స్క్వేర్ 26 అంటే 676 675 రెండు పార్ట్స్ కలిపితే 1301 is 3903 అంటే ఈచ్ పార్ట్ అనేది 3 అన్నమాట. సో మనకి ఏకి ఎంత వస్తుంది బి షేర్ ఎంత ఇంటూ 3 చేయండి 1875 బి షేర్ ఏ షేర్ ఎంత అవుతుంది 676 ఇంటూ 3 మల్టిప్లై చేయండి అది ఏ షేర్ అవుతుంది. A, B, C together can complete a work in 4 days. A and B together can complete a work in 4 by 5 days. B and C together can complete 8 days. A alone complete. A, B, C ముగ్గురు ఎంత 4. A, B ఎంత 24/5 తీసుకోండి. B and C ఎంత 8. మొత్తం 24 తీసుకుంటే 6 5 3 3 యూనిట్స్ కదా. A plus B plus A plus 2B plus C ఎంత అవుతుంది లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ బి 5 అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎంత 6 అంటే ఇది 1 సి 1 అంటే బి ఎంత 2 అంతే కదా మొత్తం 3 కదా. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు ఏ ఒక్కడే అని అడిగాడు బి 2 అంటే ఏ ఎంత 3 3 ఇంటూ 8 కాబట్టి ఎన్ని డేస్ 8 days లో ఫినిష్ చేస్తారు. The unequal side of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32. The area of the triangle. The unequal side of an isosceles triangle 12 అంట. Of course ఇది 12 అంటే మిగిలిన ఏంటి 10 and 10 అనే కదా. ఓకే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీసారనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఇదే హైట్ అవుతుంది ఇదే పర్పెండిక్యులర్ ఇదే బేస్ ఇది మధ్యలో డివైడ్ చేస్తుంది ఇది 6 ఇది 8 అవుతుంది 6 8 10 కదా. ఆబ్వియస్లీ దీని ఏరియా ఏమవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ 12 ఇంటూ 8 48 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇది వన్ వే. ఇంకొకటి ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. స్విమ్మింగ్ పూల్ measuring 90 meters by 40 meters 150 members take a dip. The average displacement of okay for water for a man ఒక్క మ్యాన్ కి 150 అయితే 8 members కి ఎంత స్విమ్మింగ్ పూల్ హైట్ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే హైట్ ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 8 1s 8 5s 5 1s 5 30s therefore height is equals to 1/3 of a meter. సెంటీమీటర్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 33.33 సెంటీమీటర్స్. ఒక్క మనిషి 8 మీటర్ క్యూబ్ అయితే 150 మెంబర్స్ ఇస్ 150 ఇంటూ 8 ఎంత హైట్ పెరిగింది లెంత్ బ్రెడ్త్ సేమే ఉంటాయి కదా 90 ఇంటూ 40 is సేమ్ ఇంటూ హైట్ is h is equals to the length of a rectangle is increased by 60 by what percent would the breadth be decreased to maintain the same area 60 100 160 అయితే 160 ఎంత కావాలి మళ్ళీ 28 25 ఎంత తగ్గాలి 3 తగ్గాలి 8 మీద అంటే 37.5% తగ్గాలి. ఎంత తగ్గించాలి 37.5. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రివర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. The external fencing of a circular path around a circular plot of land is 33 meters more than its interior fencing. అంటే 2 pi capital R minus small r ఎంత 33 ఇచ్చాడు. The width అంటే capital R minus small r ఇదే అడుగుతున్నాడు D. So 2 into 22/7 into capital R minus small r is 33. 11 2s are 11 3s are. Therefore capital R minus small r is 21/4 5.25. Ram left 1/3 of his property to his widow and 3/5 of the remainder to his daughter. 1/3 అన్నాడు అనుకోండి మిగిలింది ఎంత 2/3 మిగిలిన దాంట్లో 3/5 పోతే మిగిలింది ఎంత 2/5 మిగులుతుంది ఇది 2/3 కదా. He gave the rest to his son who received 6/4. సో ఎంత మిగిలింది ఎంత అవుతుంది మనకు 4 out of 15 of total is equals to 6400. 4 1s are 4 16s are 16 15s are 240. So 24,000 rupees. N is an even number 6 to the power of n minus 1 is divisible by n. Okay, then see n is an even number 2 substitute 6 square minus 1 35. So it is divisible by what 35. ఒకటి చాలు 35 ఒకటే దాంట్లో డివైజిబుల్ అవుతుంది కదా.
The batting average for a 30 innings of a cricket player is 40 runs. If the highest scores exceed his lowest score by 100 runs, okay, of these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is how much? 38 అంటున్నాడు. The lowest score of the player is. దీన్ని టూ వేస్లో చేయొచ్చు, మీరు ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, గ్రూపింగ్ లో చేయొచ్చు, నార్మల్ గా చేయొచ్చు. ఒకవేళ గ్రూపింగ్ లో చేస్తే ఎలా అంటే 28 ప్లేయర్స్, 2 ప్లేయర్స్. ఆ 2 ప్లేయర్స్ ఏంటి? హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్. వీళ్ళ యావరేజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. హైయెస్ట్ ప్లస్ లోయెస్ట్ బై 2x అనుకుంటే హైయెస్ట్ ప్లస్ లోయెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 2x అవుతుంది. మిగిలిన 28 మెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 38. ఆల్ 30 మెంబర్స్ ఎంత? 40. గ్రూపింగ్ లో ఎలా చేస్తాం? ఓకే, యూ కెన్ డూ 14 ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 is equals to 1 ఇంటూ, ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. సో x ఈక్వల్ టు ఇది 28, ఇది 40, 68. అంటే h ప్లస్ ఎల్ ఎంత అవుతుంది? 68 2 136 అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఎంత? 100 అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది లోయెస్ట్ కాబట్టి డిఫరెన్స్ చేయండి. 12 ఈక్వల్ టు 36, ఎల్ ఈక్వల్ టు 18 అనేది డిఫరెన్స్. ఓకే, car travels at a distance of 840 kilometer uniform speed. If the speed of the car is 10 kilometers per hour more, it takes 2 hours less to cover the same distance. The original speed of the car was, okay, see 840. ఎప్పుడు ఎక్కువ తీసుకుని ఇట్ టేక్స్ మోర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లెస్ కాబట్టి. ఓకే, ఒరిజినల్ గా మామూలుగా ఎక్స్ అయితే ఇంత T1 hours తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు 10 పెంచితే ఏమవుతుంది? 2 hours డిఫరెన్స్ కాబట్టి మనం ఏం ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు? డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇంటూ మోర్ కదా, డిఫరెన్స్ ఇస్ 10, 2 hours. సో యూ కెన్ సే 2 1s are 2, 4 20s are. So 4200 is equals to x into x plus 10, 60 into 70 అని రాయొచ్చా? x అనేది ఎంత ఒరిజినల్ గా? 60. సో ఒరిజినల్ గా 60. Again use the formula. Distance is equals to s1 s2 by s1 minus s2 into time gap. The ratio of the incomes of P and Q is 6:5. P Q la income ratio ఏంటి? 6 5, 6x 5x. Expenditure ratio ఏంటి? 4y 3y. అంతేనా? P expenditure is 4 times the saving. P expenditure, if P's expenditure is 4 times his savings అంటున్నాడు. All right. Expenditure 4 times of his savings. Okay. 4 times of his savings అని అంటే, ఆల్ రైట్, ఓకే, నార్మల్గా ఇచ్చిన ప్రకారమే తీసుకుందాం. ఎక్స్పెండిచర్ 4y, సేవింగ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 6x మైనస్ 4y కదా. 4 ఇంటూ 6x మైనస్ 4y అని తీసుకోవచ్చు. 1s y's. Therefore 5y is equals to 6x. అంటే x by y ఎంత అవుతుంది? 5/6 కదా. అడుగుతుంది ఏంటి? ది రేషియో ఆఫ్ దేర్ సేవింగ్స్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఎక్స్ ప్లేస్ లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 30 25, ఇది 6 24 18, ఇది 6 ఇది 7, 6:7. The cost of making an article is divided between the materials, labor and overhead costs in the ratio 3:4:1. If the materials cost, మెటీరియల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 3 parts. 3 parts 2 3 4 అయితే లేబర్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 4 parts. 4 parts ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఎంతైనా మరీ ఇంత కాదు. సో ఇదైతే కాదు, ఇదైతే కాదు. నాకు తెలిసి ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ టు వాట్? 3 parts 300 అంటే 70 ప్లస్ ఉంటుంది. దీనికి 70 ప్లస్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 312. ఇట్ కాస్ట్ ₹1 to 1 rupee to photocopy a sheet of paper. However, 2% discount is allowed on all photocopies done after the first 1000 sheets. అంటే ఫస్ట్ 1000 షీట్ కి ఏమాత్రం డిస్కౌంట్ లేదు. ఫస్ట్ 1000 షీట్ కి 1 రూపీ మాత్రమే. అంటే ఎంత? 1000 రూపీస్. 5000 షీట్స్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ 4000, దానికి 1 రూపీ వేసుకున్నా 4000 అవుతుంది. 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. 3920 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం కలిపితే ఎంత అవుతుంది మనకు? 4920 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు? ఆ 4000 దానికి మనకి ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది? 2% డిస్కౌంట్ వస్తుంది.
A large tanker can be filled by two pipes, A and B, in 60 and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from an empty state if B is used for half the time and A and B fill it together the other half? సరే ఇది 60, ఇది 40, 120 అనుకుంటే ఇది 2, B ఎంత 3. హాఫ్ ద టైం అంటే ఎంత 60 కావాలి అని అంటే 3 into 20 is 60. అంటే 20 minutes యూజ్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఇంకొక 60ని B is used for half the time and A and B fill it together for the other half. సగం సమయం వరకు ఇది నింపుతుంది, సగం రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. A and B ఎంత? సరే మనం టోటల్ టైం ఏమనుకుందాం, T అనుకుందాం. ఓకే, సో లేకపోతే టోటల్ టైం 2T అనుకుందాం. టోటల్ టైం ఏమనుకుందాం 2T అనుకుందాం. ఏ ఎంత యూజ్ అవుతుంది చెప్పండి నాకు. టోటల్ టైం 2T అనుకుందాం. ఓకే, యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇట్, B is used for half the time అని అన్నాడు అంటే 3 into T, రిమైనింగ్ కి 2 యూజ్ చేస్తున్నాం. 5 into T, మొత్తం ఎంత మనకి 120. 80 is equals to 120 అంటే T ఎంత 8 into 15 అంటే 2T ఎంత 30 minutes. అంటే B 15 minutes యూజ్ చేస్తాం, A and B 15 minutes యూజ్ చేస్తాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? మొత్తం టైం ఎంత అనుకుంటున్నాం మనం 2T, అది మనకు తెలియదు. ఓకే, B హాఫ్ ద టైం యూజ్ చేస్తున్నాం, A and B అదర్ హాఫ్. సో 3 into T plus 5 into T మొత్తం ఎంత 120 ఫిల్అప్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 30 minutes అవుతుంది. ఓకే, at which sum the simple interest is at a rate of 3.4% per annum will be 210 in how many years? 2/3 of an years. Okay, what is the sum is asking? So is asking T అడుగుతున్నాడు. T ఎంత 7/3, R ఎంత 1215/4/100. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 210. 1s are 30s, 1s are 2s. ఇది 12 అంటే ఇది 24. సింపుల్ PTR by 100 ఫార్ములా వేస్తే వచ్చేస్తుంది. 20 liters of a mixture can contain a milk and water is 5:3. 4 liters of the mixture is replaced by 4 liters of a milk. Okay, then the ratio of the milk and water, ఏది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఏది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ వాటర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, మిల్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెడ్యూస్ అవుతున్న దానిపైన మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కానీ. సో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఎంత ఉంది ఇనిషియలీ 3/8 ఉంది. you're replacing 1 minus 4/20. సో ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది రేషియో? ఇది ఇనీషియల్ వాటర్, ఫైనల్ వాటర్ ఏమవుతుంది 3/8 into 3/10 అంటే వాటర్ 3 ఉంటే మిల్క్ ఎంత ఉంటుంది 7 parts ఉంటుంది. ఓకే, ఫార్ములా ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇనీషియల్ ఇంటూ 1 minus x/v is equals to వాల్యూమ్ ఫైనల్. ఇది రిపీటెడ్ రిప్లేస్మెంట్ యొక్క ఫార్ములా. అదే మీరు 2 సార్లు చేస్తే స్క్వేర్, 3 సార్లు చేస్తే క్యూబ్, n టైమ్స్ చేస్తే n. 1 టైమే చేశారు కాబట్టి సింప్లీ n అక్కడ 1. The average of 50 numbers is 7. Out of them, the average of the first 8 numbers is 6.5. Last 8 number is 9.5. మొత్తం 15 numbers ఎంత 7. ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి 7 ప్లస్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ డీవియేషన్ by 1 అంతే. సో 7 ప్లస్ డీవియేషన్ ఎంత ఇక్కడ -0.5 into 8 -4. ఇక్కడ డీవియేషన్ 2.5 into 8 20. సో 16 plus 7 23 is the middle number. ఓకే, 23 is the middle number. ఒకటి తక్కువ అయితే మైనస్, ఒకటి ఎక్కువ అయితే ప్లస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. The value of a machine depreciates at a rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago. The present value is 8748. See, 10% అంటే 10/9, 3 years అంటే 10 cube 9 cube, 9 cube అంటే 729. ప్రస్తుతం 8748 అంటున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ 10s ఎంత అవుతుంది 729. ఇక్కడ 8 తో ఎండ్ అయిందంటే 9 టేబుల్లో 8 ఎప్పుడు వస్తుంది 9 1s are 9, 9 2s are 8. డెఫినెట్గా ఇది ఎంతలా కావాలి 12s కావాలి. సో అది అప్రాక్సిమేషన్ ఎంత అవుతుంది
12,000. అక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి అదే. A train crosses a pole in 15 seconds while it crosses 100 long meter platform in 25 seconds. అంటే ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది? అది 10 సెకండ్స్ లో 100 క్రాస్ చేస్తే 15 సెకండ్స్ లో 150 క్రాస్ చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 150 అనేది లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్, అంతే కదా? A rectangular tank is 225 meters by 162 meters at the base. With what speed must the water flow into through an aperture 60 centimeter by 40 centimeters? That level may be raised by 20 centimeter in 5 hours. ఏ స్పీడ్ తో పడాలి అని అంటున్నాడు. ఓకే, మనం ఏం చేద్దామనంటే ఇట్ లెవెల్ రేజ్ బై 20 సెంటీమీటర్ అంటే దాని వాల్యూమ్ ఎంత కావాలి? 225 మీటర్, 162 మీటర్, 20 సెంటీమీటర్ అంటే 1/5 ఆఫ్ మీటర్. ఇది వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ పైప్ వాల్యూమ్ చేయాలి. ఓకే, పైప్ లో మనకి ఏం మిస్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ హైట్ మిస్ అయింది, ఎందుకంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇచ్చాడు కదా. సెంటీమీటర్లో మీటర్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీటర్, మీటర్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీటర్. దీని హైట్, ఇది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్. ఈ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 5 చేయాలి టు గెట్ వాట్? టు గెట్ స్పీడ్, ఎందుకంటే 5 hours కదా. ఓకే, సో ఈ బై 5 ఆల్రెడీ ఉంది మనకు. ఆ పైన ఏమొస్తుందో చూసుకుంటే సరిపోతుంది. బై 5 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది మర్చిపోండి. పైన ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 225, 162, పైన ఒక 100, ఇంకొక 100 డివైడెడ్ బై వాట్? 60, ఇక్కడ 45. మనకు తెలుసు 15 15 15 3 అంతేనా? 0 0 కూడా కట్ చేయండి. 18 9 అంతేనా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? One, 3, 5. మరి టూ మచ్ వస్తుందా? Sixty centimeter, 45 centimeters. That level, okay, be raised in 20 centimeters in 5 hours. Fill it through a pipe of an aperture 60 by 70. ఇది కూడా మనకు రెక్టాంగులర్ అన్నమాట. సో height is equals to 225, 165, 20 centimeter కాబట్టి 1/5. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ మనం డివైడెడ్ బై 5 చేయాలి. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్ బై వాట్? 5. అది ఇంటూ 5 లేదు కదా, ఇంటూ 5 చేస్తే క్యాన్సిల్ అయ్యేది, కాకపోతే డివైడెడ్ బై 5. సో 2 times చేయాలి. అర్థమైంది కదా? ఆల్రెడీ ఒక 5 ఉంది, మనం ఇక వచ్చిన దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 5 చేయాలి. ఓకే, సో దీన్ని మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది హెచ్. మనం చేయాల్సింది హెచ్ ఇంటూ 5 కాదు, మనం చేయాల్సింది ఏంటి? హెచ్ బై 5. 135,000 బై 25 చేయండి. 5లో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 27 ఇంటూ 2 చేస్తే 54. సో 5400 మీటర్ పర్ అవర్ వస్తుంది. అక్కడ బై 5 ఉంది కానీ మనం చేయాల్సింది డివైడెడ్ బై 5, ఇంటూ 5 కాదు. ఇంటూ 5 తీసుకుంటే ఆ బై 5 మనం క్యాన్సిల్ చేసేవాళ్ళం. A wall of 24 meter long, 8 meters high, 60 meters thick is made up of a brick. Volume ఎంత? 24 meter into 8 meter into 0.6 తీసుకుంటాం. ఓకే, is made up of bricks each measuring ఎంత? 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter is being given. The 10% of the volume of the wall consists of mortar. అంటే bricks ఎంత పర్సెంట్ ఉంటాయి? 90% కదా. So what is 90% of the volume of the wall? 90%, 24 into 8 into సెంటీమీటర్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్ ఓన్లీ. ఇంటూ 60 డివైడెడ్ బై ఒక్క బ్రిక్ ఎంత? 24, 12, 8. 24కి 24, 10 క్యాన్సల్. 12కి లేదు, 8కి 100. 12 1s 5s అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు? 4 5. Is that clear? How many thousand? 45,000 అవుతుంది.
The height of a cylinder is 14 centimeter and its curved surface area is 264. Then the volume of the cylinder, curved surface area ఏమవుతుంది 2 into 22 by 7 into r into height is equals to 264. 7 ones are 7 twos are 11 twos are 11 rs 22 లో కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు 22 ones are 22 ones are twos therefore r equal to 3 అంతే కదా సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది 22 by 7 r square is 9 pi r square h అవుతుంది ఓకే pi r square h 44 into 9 360 plus 36 396. On reducing the marked price of an article by 32 the shopkeeper gains 15. If the cost price of the article be 320 then it is sold at a marked price. What will be the gain percent అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ 36 15 ఇచ్చాడు 310 యా సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే 320 and 32 and 15 these are the correct values. Always refer English values. Okay. On reducing the marked price of an article by 32 shopkeeper gains 15%. Cost price ఎంత 320 ఇచ్చాడు 15% అంటే ఏమవుతుంది 48 అనుకుంటే 368 అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది దీనికి ఒక 32 కలిపితే మార్క్డ్ ప్రైస్ వస్తుందా 400 అంటే ఒకవేళ ఏమాత్రం డిస్కౌంట్ ఇవ్వకుండా ఓకే ఆన్ రిడ్యూసింగ్ ద మార్క్డ్ ప్రైస్ ఇఫ్ ద కార్డ్ సోల్డ్ అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ కి అమ్మితే ఏమవుతుంది మనకు ఇది 32 ఇది 40 8 4s 8 5s సో ఎంత అవుతుంది ప్రాఫిట్ 25% ప్రాఫిట్ 4:5 అంటే ఎంత 1/4 25% ప్రాఫిట్ అవుతుంది. Out of 10 selected students for an examination 3 were of 20 age 4 of 21 age and 3 are 22 years age. The average age of the groups 3 were 20 అంటే 60 ఇది 84 ఇది 66 divided by 10 ఎంత అవుతుంది ఇది 60 ఇది 84 ఇది 66 84 66 150 150 plus 210 సో 21 దీనికి పెద్ద షార్ట్ వే ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు షార్ట్ వేలో కూడా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. By selling an article a man makes a profit of 25% of the selling price. Profit on selling price is 25%. Obviously what is profit on cost 1/3 అవుతుంది 33.33% అవుతుంది. యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది 33.33 బికాస్ ప్రాఫిట్ 1 సెల్లింగ్ 4 అనుకోండి కాస్ట్ ఎంత 3 అవుతుందిగా సో 1/3. 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete double of the work in 8 days? 7 men 12. Already మన దగ్గర 7 ఉన్నారు ఎంతమంది ఎక్కువ కావాలి to complete double of the work in 8 days? That's all now. 1s are 4s are 4 1s are 4 3s are. How many more members we need? 14. Don't write 21 after you get x value. How many members more you need? 14 more men you need. A sum of 730 was divided among A, B, C in such a way that if A gets 3, B gets how much? 4. If B gets 3.5, C gets 3. అంటే ఇక్కడ డబుల్ చేయండి ఇక్కడ 7 అయితే ఇక్కడ 6. ఓకే సో రేషియో ఈక్వల్ చేయండి దీన్ని 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 21 28 దీన్ని 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 24 రైట్. ద షేర్ ఆఫ్ B exceeded C ఎన్ని పార్ట్స్ ఎక్కువ అవుతుంది 4 parts out of total of 20 20 20 60 60 73 సో ఎంత అవుతుంది exceed ఒక 40 exceed అవుతుంది. If the profit on selling price selling an article for 425 is same as the loss on selling an article for 355 the cost price see profit equal to loss అయితే selling price 1 plus selling price 2/2 అవుతుంది 425 plus 355 by 2 780/2 అంటే 390 అవుతుంది. If both of them are same then it is selling price 1 plus selling price 2/2. Average of the two selling prices. The compound interest on 10,000 2 years 4% per annum interest being compounded half yearly అని అంటున్నాడు. హాఫ్ ఇయర్లీ అని అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి 2% 4 years అవుతుంది. 4 years ఎప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటంటే 4r plus 6r square by 100. 4r plus 6r square 4641 యాక్చువల్గా
కాకపోతే మొత్తం తీసుకోకండి, ఈ రెండు తీసుకున్నా సరిపోతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది చెప్పండి? ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది 8, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 424, అంటే 8.24% వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ గా. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 824.32. ఓకే, లేదా 4 ఇయర్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 200. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత? 200 ప్లస్ 2%, 4. థర్డ్ ఇయర్ ఎంత? 200 ప్లస్, అలా కనుక్కుంటూ పోయారనుకోండి ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4, 4 మీద మళ్ళీ ఒక 4%, అది నెగ్లిజిబుల్. ఫోర్త్ ఇయర్ ఇక్కడ 4, 4, 4, 12. దీనిపైన ఇంకో 4, అది కూడా నెగ్లిజిబులే అనుకోండి. ఇది 800, ఇది 24, ఎంత వచ్చింది? 824. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ద వెరీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈస్ 4r plus 6r square by 100. What is the total formula? Total formula r% 4 times increase అవుతే 4r plus 6r square by 100, 4r cube by 10,000, r to the power of 4 by 10 to the power of 6. Every time you have to multiply it with r by 100. Remember that 11 to the power of 4 atla 4641 Pascal triangle లో వస్తుంది మీకు అది. Sum of money becomes 8 times in 3 years. Sum of money becomes 8 times in 3 years at a rate of compounded annually. How much? 8 times ante 2 cube times in 3 years. How much will the same compound interest become? 16 times. 2 power 4 ante how many years? 4 years. ఇక్కడ 3, 3, 4, 4. So how many years? 4 years. ఎందుకంటే ఈచ్ ఇయర్ అది డబుల్ అవుతూ ఉంది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగితే 100%. A company employed 200 workers to complete a certain work in 150 days. Only 1/4 of the work has been completed in 50 days. So మనకు తెలిసింది ఏంటి? 200 workers 50 days లో 1/4 వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు. Then in order to complete the whole work on time, in time, the number of additional workers, ఆల్రెడీ మన దగ్గర 200 ఉన్నారు, అడిషనల్ ఎక్స్ ఎంత కంప్లీట్ చేయాలి? 3/4 కంప్లీట్ చేయాలి. మిగిలిన ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి? 150 అంటే ఓన్లీ 100 డేసే ఉన్నాయి కదా. ఇది 1, ఇది 2, అంటే 300 ఈక్వల్ టు 200 ప్లస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇంకో అడిషనల్లీ 100 మెంబర్స్ మనకు కావాలి. The perimeter of a rectangle and an equilateral triangle are same. Perimeter of rectangle 2 into L plus B, equilateral triangle 3A. ఇవి సేమ్ అంట. Also one side of a rectangle is equals to the side of a triangle. ఒకటి సేమ్. The ratio of the area of a rectangle to the triangle అని అడుగుతున్నాడు. LB rectangle, triangle ఏంటి? √3/4 a square. 3a అయితే 2a plus 2b equal to 3a. 2b is equals to ఏంటి? a. b equal to ఎంత? a/2. సో ఒకటి ఏంటి? 2a, సారీ ఒకటి a, ఇంకొకటి ఏంటి? యా, సో a into a/2, a square cancel, √3/4 a square. a square cancel, 2 1s are 2 2s are 2 పైనకి వెళ్తే 2 is to √3. How many factors of 360 are perfect squares? Perfect squares అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? దీన్ని 2 into 180, 180 ని ఏమన్నా రాస్తాం? 2 into 90, 90 ని 2 into 45, 45 ని 3 into 15, 3 into 5. అంటే ఇది ఎంత ఉంది? 2 cube into 3 square into 5. దీనిలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 2 power 0, 2 power 2, 3 power 0, 3 power 2. దీనిలో ఓన్లీ 5 power 0. మొత్తం ఎన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? 2 into 2 into 1. There are only 4 factors of 360 are perfect square. అవి ఏంటివి? 1, 4, 9, 36. ఇవే factors of 360 which are perfect squares. What is the slope of a line parallel to the line passing through this? దీని స్లోప్ అయినా parallel line స్లోప్ అయినా ఒకటే కదా. ఓకే, -4 + 1, 4 - 5 ఎంత అవుతుంది? -3 - 1, 3. A and B stand at a distinct point on a circular track of length 160.
లెంత్ ఎంత సర్కులర్ ట్రాక్ ది 160. ఏ ఒక కాడు ఉన్నాడు, బి ఒక కాడు ఉన్నాడు. ఇలా నిలబడ్డారు ఇద్దరు ఒకటే దగ్గర కాదు. ఓకే, ద రన్ అట్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ఏ మీటర్ పర్ స్క్వేర్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ రెండు స్పీడ్స్ ఇవ్వాలి, ఏ అండ్ బి రెండు డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అని ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఏ అండ్ బి దే మీట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 14 సెకండ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దే స్టార్ట్ ద రేస్. 10 o'clock స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఎన్ని నిమిషాల తర్వాత కలుస్తున్నారు అండ్ ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత కలుస్తున్నారు వాళ్ళు? 14. ఇక్కడ మనకు 2 కేసెస్ ఉండొచ్చు. ఏంటవి? ఓకే, క్లాక్ వైజ్ ఉండొచ్చు, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు, సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండొచ్చు. సరే మొత్తం చదువుదాం. 14 seconds after they start each other. Okay, start the race. And for the second time 30 seconds after, 30 seconds from the time they have started the race. సరే 14 seconds తర్వాత కలిసారు అనుకుందాం. ఓకే, కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత కలుస్తున్నారు వాళ్ళు? 30 seconds. అనే మొత్తం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి 30 అంటే మొత్తం సర్కిల్ చుట్టడానికి వాళ్ళకి ఎంత టైం పడుతుంది? 16 seconds టైం పడుతుంది. డెఫినెట్ గా మనం చెప్పొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, చూడండి ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే, నౌ ఇఫ్ బి హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు దట్ హ్యాడ్ ఇనిషియల్లీ స్టార్టెడ్, దే వుడ్ హావ్ మెట్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ టైం 40 seconds. ఎప్పుడు ఎక్కువ టైం పడుతుంది? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నారు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోయి ఇక్కడ కలిసారు, మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడో కలుస్తారు. అంటే ఫస్ట్ 14 తర్వాత 30, అంటే సెకండ్ టైం కలవడానికి కేవలం 16 seconds పట్టింది. ఈ 16 seconds 160 meters దాటడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సెకండ్ టైం ఓకే కంప్లీట్ సర్కిల్ ని కవర్ చేస్తారు. కంప్లీట్ సర్కిల్ ఎంత? 160. టైం పట్టింది ఎంత? 16 seconds. అంటే వాళ్ళ రిలేటివ్ స్పీడ్స్ ఏంటి? a plus b is equals to 10 meter per second. Okay, a number 4 to the power of 16 plus 1 is divisible by x. Which of the following is divisible by x? Obviously 4 plus 16 దేనికి ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో చూడండి. ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే ఎప్పుడు కానీ మనం చెప్పలేము ఇలా ఈవెన్ నెంబర్ కాకపోతే మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు మనం? 4 to the power of 16 to the power of 4 6. అదే 16 స్క్వేర్. అదే ఇక్కడ 4 power 16 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 1. ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 power 16 ప్లస్ 1 ఇంటూ సంథింగ్ అని రాయొచ్చు. అంటే దీనికి థర్డ్ నెంబర్ డికి ఏదైతే ఉందో, సారీ ఫోర్త్ నెంబర్ డికి 4 పవర్ ఓకే 4 పవర్ 16 ప్లస్ 1 ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ డి. సో దీని యొక్క ఫ్యాక్టర్లు అన్ని కూడా దీనికి కూడా ఫ్యాక్టర్సే అవుతాయి. నో, ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి 16 క్యూబ్ ఆడ్ నెంబర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. పవర్ ఆడ్ రావాలి. పవర్ ఎక్కడ ఆడ్ వస్తుంది? 48 కేస్ లో ఆడ్ వస్తుంది 16 క్యూబ్ కాబట్టి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? 4 పవర్ 48 ప్లస్ 1 దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 4 పవర్ 16 ప్లస్ 1 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇది x తో డివిజిబుల్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ x దీన్ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ 100 తీసుకోండి. 100 50 తో అవుతుంది, 50 10 తో అవుతుంది. 10 15 చేసినప్పుడు 10 100 ని చేయదా? చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ 100 అనేది 15 డివైడ్ చేస్తుంది. 50 మల్టిపుల్స్ ఏవైనా 10 తో డివైడ్ అవుతాయి. అదే ఇక్కడ బేసిక్. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆడ్ ఉన్న కాడ ఏం చేస్తారు? -1 పెట్టండి. ఈవెన్ ఉన్న కాడ +1 పెట్టండి. ఇది ఆడ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? -1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 ఫస్ట్ 4 క్యాన్సిల్ అవుతాయి, తర్వాత 4 -4 అవుతుంది. అంతేనా? ద రేషియో ఆఫ్ ద లెంత్ అండ్ ద పారలల్ సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రెపీజియం ఇస్ 3:2 అని అంటున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద పారలల్ సైడ్స్ ఒకటి 3x అయితే ఇంకోటి ఏంటి? ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే హైట్ 15. ఏరియా ఆఫ్ అ ట్రెపీజియం ఇస్ 450. హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ పారలల్ సైడ్ ఇంటూ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా. సమ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ పారలల్ సైడ్ అంటే 5x ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఏమవుతుంది చెప్పండి? 15 1s 15 30s. ఇది పైనకి పోతే ఇది ఎంత? 5 1s 5 6 x ఈక్వల్ టు ఎంత? So 5 12s 60 is the sum. Speed of a motorboat in still water is 45 km/h. అంటే x ఎంత ఇచ్చాడు? 45. If the motorboat travels 80 kilometers along the stream and 1 hour 20 minutes. Okay, 80 kilometers. Okay,
along the stream in 1 hour 20 minutes, then the time taken by it to cover the same distance against the stream అని అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ అంటే x plus y 80 కిలోమీటర్స్ 80/60 అంటే x plus y అనేది 60 ఏనా, అంటే y అనేది 15 ఏనా, అంటే x minus y ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అగైన్స్ ద స్ట్రీమ్ అంటే 30 కిలోమీటర్స్. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ దెన్ ద టైమ్ టేకెన్ బై కవర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్, ఈ సేమ్ 80ని 30తో కవర్ చేయాలంటే ఎంత, 8/3 2/3 అంటే 2 hours 40 minutes ఆఫ్ టైం పడుతుంది. ఇది అగైన్స్ ద స్ట్రీమ్ కాబట్టి. The product of two numbers is 8/1000 అంటే 1/125 అనొచ్చు. A into B is equals to 1/125. One of the number is 1/5. ఇది 1/5 అయితే ఇంకోటి ఏమవుతుంది 1/25. ఇందులో ఇది బిగ్గర్ ఇది స్మాలర్ అంటే ఇది 0.04. చిన్న సంఖ్య ఏంటి 0.04, పెద్ద సంఖ్య ఏంటి 0.5 0.2. The length of each side of a rhombus is equal to the length of the side of a square whose diagonal is 40√2. So square diagonal D is equals to A√2 is equals to 40√2 అయితే A 40 అవుతుంది. The length of each side of a rhombus is equal to the length of the side whose అంటే each side of the rhombus ఎంత 40 అంటున్నాడు. If the length of the diagonal of the rhombus are in the ratio 3:4 అంటే ఇది 3 4 5 5 parts ఎంత 5 8s are 40 అంటే 4 8s are 32 3 8s are 24. then its area ఇది 24 ఇది 32. ఏరియా ఏమవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ 48 ఇంటూ 64 కట్ చేయండి ఏదో ఒకటి 4 4 36 ends with 6 కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి 1536 is the area of the rhombus. During a month-long annual sale, the shopkeeper sells his goods at a discount of 50%. But in the last week, he offers an additional discount of 40%. If the original price of the shirt is X, then the price during the last week of the sale will be. So first 50% followed by 40%. ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పండి 50 plus 40 minus 20 అంటే 70% డిస్కౌంట్ అవుతుంది. అంటే మిగిలింది ఎంత కేవలం 30% ఆఫ్ X మాత్రమే ఉంటుంది. X plus y minus xy by 100. If X runs are scored by A and Y runs are scored by B and Z runs are scored by C, XY ఏమి ఇచ్చాడు 4 3, ఇది కూడా 4 3. దీన్ని 4 తో మల్టిప్లై చేయండి 16 12 9. ఇదేనా రేషియో. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై ABC ఆర్ 4 4 4. దెన్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై B 12 అవుట్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి 28 plus 9 37. 37 3s are 111 కాబట్టి 12 12 ఎంత 144. 444 ఎలా రాస్తాం మనం 4 into 111. 37 3s are 111. The greatest fraction చూడండి ఫస్ట్ 2/3 5/6 7/8 ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కానీ క్రమ భిన్నం. ఓకే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఏ న్యూమరేటర్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో డిఫరెన్స్ ఏమైనప్పుడు 2కి 3కి 5కి 6కి 7కి 8కి డిఫరెన్స్ ఏముంది కాబట్టి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో ఏ న్యూమరేటర్ ఎక్కువ అవుతుందో ఆ ఫ్రాక్షనే గ్రేటర్ డిఫరెన్స్ ఏమున్నప్పుడు. అదే ఇంప్రాపర్ అయితే మళ్ళీ చేంజ్ ఏ న్యూమరేటర్ అయితే తక్కువ ఉంటుందో ఆ ఫ్రాక్షనే గ్రేటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 7/8 11/15 కంపేర్ చేయండి మల్టిప్లై చేయండి ఇది 105 ఇది 88. therefore 7/8 is the greatest. ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అంటే ఏంటి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కి ఇది ఎప్పుడు కానీ న్యూమరేటర్ పెరిగితే ఫ్రాక్షన్ పెరుగుతుంది. అందుకనే n+x/d+x is greater than what n/d. అవి రెండు పాజిటివ్ అయితే. అదే ఇంప్రాపర్ అయితే n/d is greater than n+x/d+x. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్ కి తీసుకోండి 2/3. ఓకే ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయండి ఓకే 3/4 4/5. ఏది పెద్దది ఎక్స్ యాడ్ చేసిందే పెద్దది. అదే ఇంప్రాపర్ కి 4/3. ఓకే ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయండి
5/4 ఇంకో నెంబర్ యాడ్ చేయండి 6/5 ఏది పెద్దది 4/3 ఓన్లీ గ్రేటర్ 782 is divided into 3 parts దేంతో మల్టిప్లై చేద్దాం 12 తో మల్టిప్లై చేద్దాం 12/2 6 3/12 4 కాబట్టి 8 4/3 కాబట్టి 9 ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంత 6 అవుట్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి 17 + 6 23 సను 9 ఓకే 3 is 69 4 is సో మనకి ఎంత మొదటి భాగం ఎంత వస్తుంది 6 4 is 24 6 3 is 18 సో 204 right so that's all we have rest of the sums you can just write okay then thank you everyone